And how are you today? And I hope everything is good. So first thing first, I am Shروq الصاوي. I am a translator, and I already have a mini MBA from Cambridge Training Center as pursuing a mini MBA in business administration. I've been giving classes or teaching English for, like, for example, IELTS, SAT, general English, conversational English, especially to those people we can say they are Arab. And at the same time, I'm giving Arabic classes to people, to foreigners. So I'm gonna be talking in both English and Arabic. And if you have any question regarding anything I'm saying, I'm here to, of course, clarify. Conversational class هو الكونفرزيشن اللي لازم يكون 100% intensive. مش intensive حيصير للستودنت or the participant عم بحس إنه we're not gaining a lot. وإنتوا بتعرفوا إنه concept أي student أو أي حدا بده ياخد any course إنه يكون عم to gain more in less time. To gain more in less time. Okay? The conversational classes هنا بيكونوا concentrating أو بنكون 100% we're concentrating على إنه يكون عم نكسب قد ما فينا advanced words, because ما في حدا بيكون بده ياخذ ال conversational class إلا إذا عم بيكون عنده basics. So أول شيء a teacher or instructor must do is to check level of proficiency or English skills للstudents. So نحن ما بنحضر الكلاس أو ما بنحضر شو عنا دروس بدها تنعطى، شو عنا words بدها تنعطى، شو عنا vocabs بدها تنعطى unless بنعرف نحن هول الstudents اللي نحن عنا إياهم شو الليفل تبعهم. يعني if they are beginners, of course أنا حبلش أعطي كلمات أعلى. بنفس الوقت I have to check إنه information اللي هن عندهم إياهم in their head من قبل عارفين كيف يحطوهم بجملة. القصة مش إنه والله we're gaining more vocabs or we're gaining more phrases, idioms, expressions, and we don't know how to use them in our daily life. So أول شيء إحنا we have to make sure إنه هن basic stuff أو القصص اللي هي موجودة in their brains أو بالعقل تبعهم، هل عم يعرفوا يستخدموا مزبوط؟ هل عم يعرفوا يحكوا basic stuff؟ لأنه مثلا ممكن يجي لعندي student يقول لي والله أنا خالص level 7 بهالمركز، خالص level 5 بهالمركز، بس when I start talking with him عم حس إنه his level. يعني مثلا I ask him what do you want to be in the future? What are your plans in the future? بيصير الجواب بحس maximum level 2. بس إذا أنا بدي أعطيه ورقة وأخليه يكتب على هالورقة ويجاوب الجواب، بحس إنه أنا عم بكتب وبعرف كلمات وعم تطلع معي كلمات وأقدر أجاوب على أي سؤال بدي إياه. teacher أنا عم بقدر أفهم أي شيء عم بحكي اللي قدامي بيحكي. طيب so نحن هون عرفنا ال weakness point إنه هو he can't speak. هو طالما إحنا أو طالما أي student في عنده معلومات of course بيعرف يحكي، بس لازم يحكي. يعني you have to practice. لما نخليه يحاول إنه the first point أو the first step هالstudent أو هالparticipant must take اللي هي يحاول يحكي. يعني أنا بكون عارفة أنا عندي هالكلاس conversation class ممنوع يكون نفسه من كلاس للتاني، لأنه أنا عندي مجموعة students بسأل كل student خليه يعرف عن حاله شو الpurpose تبعت الكورس، لأنه of course ما في حدا بيتعلم لغة for no reason. ممكن حدا يكون بده إياه لأنه هو business man فمضطر يكون في عنده vocabs أو يكون في عنده حكي للcommunication negotiating. فنحن بنعرف إنه أول topic لازم نحكي عنها أو لازم نقطع عليها how to communicate أو كيف الكلمات الادفانس اللي لازم تنحكى بمحل الشغل. Another student يكون عم يحاول إنه هو he has to learn English because he's in need إنه يكون عم يحكي بمكان شغله، بس شغله عم يحكي عن beverage. يعني أنا أكون as a cashier
حدا حيجي يحكيني I have to respond I have بدي احكي القصص الويك او القصص البيسكس، فيش شيء اسمه او let's not say weak let's say البيسكس. طب انا صار في عندي another topic which is عم بحكي عن قصص البيسك، كذا حدا يعني كذا purpose كذا reason. سو نحن بهالكلاس بهالكورس لازم نقطع على كل purposes اللي كل البارتيسبنتس عم يسألوا عنها لتصيروا عم تشتغلوا أو هن يصيروا يحسوا we're gaining من هالكورس. طب إذا أنا فتت على كلاس أنا ناحيتي education كل الستودنتس الباقي medical كانت التوبكس بس medical، أنا no way أحس إنه أنا استفدت أو because I'm not gaining something أنا I use بحكي أو I'm not gaining anything أنا ممكن أبلش أستخدمه بحياتي اليومية. So no, even if your giving is 100% useful for another students بس في بعد عنا students معينين مش عم يستفيدوا من الموضوع، مش لأنه أنت you're not good or أنت you're not a good teacher، بس لأنه target audience تبعولنا مش محددين مزبوط. So نحن بدنا نعرف مين هن targeted audience، نحن لمين بدنا نحكي، نحن لمين بدنا نعطي الكلاس. So نحن بنحضر على هالأساس. إذا حسيت أو حسيتي حالك عم بتبلشوا تحضروا conversational class أو نحن أخذنا conversational class بدنا نطبقه على our students no. أنا عم بعطي topics معينة، هالtopics هن مش رح يستخدموها بحياتنا اليومية no way يحسوا إنه في فرق. It's a conversational class مش general English course. نحن we're not just gaining vocabularies، نحن عم نحاول to use these vocabularies. طب ممكن أنا يكون عندي عن جد my level is perfect، عندي كلمات كتير أو البارتيسبنتس عنده كلمات كتير، بدنا نبلش نحكي، بدنا نصير كيف بدها تصير effective. كل البارتيسبنتس أو كل الستودنتس has to start talking to you. So أنت بدك تعرفي شو هن بدهم لحتى تصيري تحكي قصص أو تسألي أسئلة عارفة إنه هذا الستودنت حيجاوب عليه، عارفة إنه another student رح يجاوب على شيء تاني. بنفس الوقت all the answers ل such questions لازم يكونوا shared on the screen، وممكن يكون عنده for sure mistakes، فأنت بتكوني عم بتصححي هالجواب grammatical mistakes. So أنت بتكوني عم تشتغلي على ال new words أو بتكون حضرتك عم تشتغل على new words بهالconversation على طريقة جواب at the same time عم تعطون a push لحتى يجاوبوا. third بتكونوا عم تشتغلوا على الجرامر، لأنه إذا في حدا منهم عنده grammatical mistakes أنت عم تشرحي درس كامل عن grammatical mistakes. So ممنوع يكون الدرس عبارة عن grammatical like it's a grammatical class. No, it's not. It's a conversational class. بهالموضوع لازم نمرق grammar، لازم نمرق topics daily topics، لازم نمرق listening and talking، كيف بدنا نكتب writing effective communication. ممنوع تقطع كلاس إلا وتكون أنت والستودنتس عم تتناقشوا. ليش؟ لأنه أنت لما تفتحي أو حضرتك لما تفتح نقاش مع الستودنتس فأنت عم تفتح له المجال إنه start speaking، وحيكون فيها argument، لأنه أنت as a teacher بتصير بدك تقعد على جنب وتشوف one student عم يحاول يقنع another student بفكرة معينة Arabic is not allowed. هني لما يبلشوا بالحديث الفير تبع الحكي حيروح، لأنه في عندهم بوينت بدهم يوصلوها، حتى لو السنتنس كان في كلمات غلط، كان في grammatical mistakes غلط، هن كستودنتس أو كبارتيسبنتس ممنوع يكونوا عم يفكروا إنه أنا خايف من هيك أو خايف من هيك. just stop. نحن هون كلنا لحتى we really need to talk. we have to talk. Okay, so this is the first thing first. So how to give English conversational classes effectively to non-English speakers. لأنه نحن of course as teachers مفروض مننا إنه نحن to unlock effective teaching strategies and create an engaging classroom. The first thing, it has to engage all of the participants, has to start speaking. All of the participants have to start talking, like argumenting, and so on. What is the importance of English classes or conversational English classes? I would like to ask one of you guys who would like to answer. Please raise hand so we can discuss together the thing.
the question is, what is the importance of conversational English classes? Yes, Dara, could you please start? Hello, students can elaborate and they can elaborate themselves effectively by using different strategies for teaching, for speaking, such as the grammar, as you said, the vocabulary, the cohesion, the articulation, the fluency, how to stress on words. So it will help them elaborate even better in their life or in their careers. For sure, for sure. As she said, that it's crucial, it's important, it's crucial to have conversational classes. كيف منلاقي بمحل من المحلات الناس العرب the mother tongue is Arabic بيروحوا على بلد they spend time بحكي بلغة ثانية they start forgetting words in Arabic مش لأنه هن ما بيعرفوا اللغة بس لأنه they're not practicing it يعملوا conversations بالعربي لحتى هيك نسيوا اللغة. So تخيلوا نحن we're learning new language بلا conversation. What's the purpose? شو الشيء اللي قصدي كيف بدنا نحس إنه we're talking أو نحن Okay, so we have to discover now how conversational classes crucial and develop essential speaking and listening skill. We really language unless we speak it, and unless we try to, unless we open doors for ourselves to start seeing our potential in such languages. So we better start understanding needs and goals, engaging classroom environment, and evaluating progress. إذا أنا I saw this student بالأول وأنا عرفت شو الpurpose تبعه and I start talking أو أعطيت certain topic related to such field. So أنا براسي أو صار في عندي notes أنا عم باخد فكرة إنه this student شو كان الليفل تبعه this language أو بهاد topic exactly. Okay. وبصير with time أنا بصير بعرف إنه هو شو الليفل تبعه أو شو التطور اللي عم يصير شو improvements اللي عم نشوفها which point which competency. Okay, so understanding need really need to understand the needs and goals. So we better gain insight into the specific needs and aspiration of your non-English speaking student to tailor your teaching approach effectively. As we mentioned, if we didn't know what's the purpose of learning such language, we will never know how to make our classes effective. Okay? So, of course, the engaging في عنا a class من زد سؤال. Of course هالسؤال نحن بنكون محضرينه ليخلق في عنا communication بقلب الكلاس بين student and another. So it's gonna be an interactive and stimulating classroom environment that fosters open communication and encourages active participation. So نحن لما يصير في student بيشوف غيره عم يحكي another student talking and في عنا communication بيصير في حدا عنده وجهة نظر ثالثة بده يحكي another perspective another point of view. بهالوقت نحن بنكون عم نعرف words من هون عم نشتغل على advanced vocabularies من هون عم نشتغل على certain point من هون بدل ما نبدل او السؤال بيكون واضح كلمه من السؤال خليها تكون advanced so that they can communicate at the same time they're learning something new.
At the end, we have to evaluate progress. Evaluate the progress of your students regularly to adjust your teaching methods and provide targeted feedback for continuous improvement. Of course, such class انت مش حيكون سنة، مش حيكون شهرين، مش انت عندك hours محددين عم تعطي هالكلاس اللي هو conversational English. بس خلصي you have this student or this participant شو ال weaknesses points اللي عنده اياها اللي لازم يبقى يشتغل عليها لقدام حتى يظبط من ال speech more and more and more and more، وشو القصص اللي لازم يشتغل عليها، شو ال vocabs اللي لازم as a plan. It's a continuous improvement. Okay? It's a must. Here, developing effective teaching strategies. زي ما قلنا حاطين الكلاس من قبل حضروا to explore practical strategies that enhance conversation practice, focusing on fluency, vocabulary, expansion, and the development of cultural awareness. So sometimes بنحس إنه في عنا idioms, sometimes في عنا expressions. خلص نحن نطلع بموضوع الفوكابس اوكي بنتعلمها بس مش حكينا حيكون only vocabs، يعني مش الامبروفمنتس حتكون بس بالفوكابس، خلينا نتعلم expressions جديدة، خلينا to learn new idiom، خلينا نشوف هالculture بأمريكا شو ممكن يقولوا وشو ممكن تفهم ب another country، وهول country بيكون first. Incorporating real-life situation in order to let the students engage by integrating real-life scenarios and contextually relevant materials to facilitate authentic, meaningful conversation. Everything really keep it real. The conversation. الشيء نحن we talk about it. نحن بنحكي هيك. This thing نحن because if أنا start to أو it's not effective. I'm not learning something new and I will never know if I'm gaining something or I'm not. Is extraordinary. Given them, they're absolutely acting with confidence. Because أغلب الناس ما بيكونوا Oh my God, I know a lot. One of my classes كان في عندي a conversation أنا with one of my students. This student was saying إنه أنا teacher I don't know صراحة أنا ما بعرف قبل ما ولا مرة try to talk ولا مرة حاولت أعمل لأني أنا بعرف بس إنه خايف أحكي. Confidence is key. It is actually. It is. So once هو بيحس إنه أنا حسيت أبلش أحكي أو إنه أنا بلشت أحكي فإنه بحس الجملة كلها طلعت معه. And he said to me, teacher, I swear to God, I didn't know إنه أنا بعرف هالقد معلومات أو I didn't know إنه أنا قطعت ما عندي هالكلمة قبل. بس نحن لازم نكون عارفين شغلة كتير مهمة إنه نحن بحياتنا اليومية منخزن معلومات ونعرف أو العقل تبعنا بيعرف وين يستخدم هالكلمة بالمكان الصح، لدرجة إنه في كلمات سمعتوها مرة مستحيل تطلع من عقلكم. ليش؟ لأنه حاولتوا تستخدموها بمحل ثاني. عنا صبايا وشباب نحن كلنا هون موجودين English teachers. Yes. Are we English teachers? Okay, so I would like to ask you, نحن في حدا his mother tongue or her mother tongue is English? If you can't open your mics, you can't write in the chat section. Yes, my mother tongue is English. This is the first. Tyra is speaking.
Hello. I'm sorry, can you please repeat? Yes, my mother tongue language is English because my father took me out of the Lebanese system when I was very young. So I was in the ACS, American Community School. So he took me out. So my mother tongue is English. And I don't know how to read nor write in Arabic. I know how to speak in Arabic, nor read or write in Arabic. So it's basically English. Yeah. So of course that عندك I'm sorry for interrupting. So of course أنت قطع عليك students or شي مرة عطيتي classes, private classes, ممكن تكوني عاطي conversation classes بركي before. Yes, of course. فيكي تحكينا عن تجربة مع one of your students كانوا قبل وكيف حسيتي إنه this student إنه language it's a self-taught thingy. It's self-taught thing because students cannot express themselves fully in one session or two sessions or even 3 sessions. They need a lot of practice. They need practice with the listening. They need practice with speaking with other people, with their colleagues at work. So this all reflects on how much practice you put into it and how much practice you put into it for the output to be more successful. It's amazing. Your answer was on point. But we have to know something. It doesn't matter that we have to live in an American country or for example in the UK or Canada or something else. إذا ما في أو خليهم يعرفوا your students أو participants إنه إذا ما في بيئة حوالينا بتحكي English فينا نحن نخلق هالبيئة. يعني I'm Palestinian. I've been living my whole life in here in Lebanon as a refugee. None of my family knows how to speak English, but I really like languages. And I have intentions toward languages in general. I know 5 languages. I don't only know English. You know, I started out with talking to myself. At the beginning, I had lots of grammatical mistakes, not just grammatical, no, in every single thing. I had mistakes, but I knew it. If I will never help myself learning the language that I like or learning the language that I would like to talk, I will never speak in English. I will never speak in another language. So it's a self-taught 100%. فنحن ما لازم نترك فكرة إنه أنا ما في حوالي حدا بيحكي إنجلش توقف بطريق البارتيسيبنتس تبعولنا. فأنتوا أول فكرة قولوها إنه أنتوا باقي الصبايا اللي ما قالوا إنه هن mother tongue is English أكيد they speak Arabic. فإذا حدا فيكم ما عاش برا بس برضو you're English teachers so يعني الإنجليش تبعكم is good وممكن يعني it's not هي الموضوع مش كثير غريب لا الموضوع طبيعي يعني لازم أول شيء تطمنوا الستودنتس بأول سيشن إنه الإنجليش لغة مش صعبة بنفس الوقت ما تسهلوا الموضوع كثير عليهم لأنه هيك رح يكونوا عم يستخفوا بالموضوع مش صعبة بس أنا مش عم أقول إنه ممنوع نعمل practice we need to practice a lot مش شوي a lot بس نحن لازم كل يوم نعود حالنا على الموضوع في عنا steps to use like shadowing في عنا شيء اسمه shadowing اللي هو أنا بدي أدور فيديو على
على انستغرام to get the accent. ممكن حدا من الستودنتس بيكون seeking accent، ممكن الانجليش تبعته is perfect، بس انا teacher كيف بدي اظبط my fluency او كيف بدي اظبط الاكسنت تبعتي. هلا اهم من هيدا كله انه يكون في عنا معلومات for sure. بعد هيك بنصير اذا بدنا نظبط الاكسنت، اذا ما بدنا نظبطها it's fine. بالنهاية it's not your first language, totally fine. بس if you're seeking accent بنبلش بنسمع videos أو sentences من people بيحكوا بالأكسنت اللي نحن بنحب نسمعها أو بنحب نبلش نحكيها. بيقول one phrase, we pause the video, بنحاول نقولها بنفس الطريقة as if we're mocking، بنحاول نعيدها بنفس الطريقة اللي هالبني آدم كان عم يحكيها. نحن العربي تبعتنا مثلا bottle of water، بنلفظ كل حرف بحرفه. إذا بدنا نروح على الأمريكان bottle of water، إذا بدنا نروح على البريتش بدنا bottle of water أو bottle of water. and sometimes بسكوتلاند بيستخدموا كلمات تانية. so English is accents، أو اللغة هي لكنة accents. أنت بتركزي على البيسكس، عندك كلمات تقدر تحكيها بsuch accent or not. so البيربس الأولاني نحن يكون في عنا معلومات، في عنا vocabs, and then if we would like to fix it but it's not a problem. بس أغلب الستودنتس بيفكروا إنه إذا ما عندهم accent بيتحاسبوا. no, not even in SAT, not even in IELTS. in the speaking speaking section ما بيهمه الإنجليش كيف أنت عم تحكيها، أهم شيء pronunciation مش الأكسنت. في ناس بتضيع بين الناحيتين. no, pronunciation is to pronounce P and B. to pronounce it the is the, not the. to read it perfectly, like أنا إذا قلت cat I know مش مثل pit. I know hit مش مثل hat. I know pen مش مثل pin, because the whole meaning will absolutely, our words is gonna go up and down. okay, so أهم شيء last but not least بالconversation classes the first part إنه نحاول نهدي من خوف الطلاب من ناحية اللانجوج، إنه لا مش صعبة، احكي عادي وما يهمك إذا عم تحكي غلط أو صح. at least you're trying to talk، لأنه إذا أنت ما حكيت وغلطت you will never know إنه أنت عندك غلط بهالموضوع. لأنه نحن قديش كنا شاطرين برايتنج تيتشر، والله أنا أخذت من هيدا السنتر 8 وقالوا عني برافو. طب أنت مش عم تحكي. I don't care to your remark. ما في حدا رح يجي يقول لك فرجيني your certificate باللانجوج إذا أنت مش عم تعرف تحكي. بنفس الوقت لما يشوفوك you're fluent، عم يشوفوا إنه أنت you're talking، ما بيهمن إذا أنت you have a certificate or not. ما أنت إحنا we're not talking mathematics, we're talking languages. so أنت the way you talk، أنا هاي الحالة بتوضح لي إنه whether إنه أنت بتعرف the language or not بنقطة معينة. هلا إذا بدنا نروح academically، أنا بدي أروح على this university or another university، نحن we're going academically now. إحنا بطلنا عم نحكي إنه هيك a language our daily basis مثلا، أو إنه القصص اللي نحن بناخدها بحياتنا اليومية and so on. okay, so أهم point again من بعد اللي حكيناه إنه نبلش نختار ال topics according to the students اللي نحن موجودين بهالكورس، لأنه الكورس تبعنا ممكن يكون 26 hours خلص. الناس اللي رح ترجع تفوت على هالكورس which is conversation 1 ما حيكون نفس القديم. ممكن يكون هيدا pharmacist، ممكن يكون therapist. طب اختلفت المواضيع، هل أنا مفروض إني أرجع أحكي أو أتناقش بنفس التوبكس اللي كانت موجودة معي قبل؟ for sure not, for sure not. ليش؟ مش لأنه غلط but it's not gonna be effective. What I said previously, it has to be intensive, which is أنا عم بقطع على vocabs، على grammar، على writing, speaking, listening, reading also. بس من خلال الحديث كيف نقرأ 3 to 4 lines، بنحاول نشرح الموضوع أو أنا شو فهمت بطريقتي، not to translate بس in other words. بنفس الوقت في كلمات معينة we have to highlight بتكون advanced، not to show basic English word
Okay, and after that بنكون عم نشتغل على الفوكابس، بنكون عم نشتغل على reading. At the same time بيصير في عنا listening exams for 10 minutes. طب أنا بهالطريقة أنا شو سمعت رح أكتب، بدي أركز هل أنا سمعت، إذا سمعت مزبوط أوكي بدي أبلش أطلع على السبيلينج، هل أنا عم بكتب الكلمة صح ولا لا. So بنكون عم نشتغل intensive، مش إنه grammar لحال، listening لحال، reading لحال، competency من هون، competency من هون. No، لازم نغطي كل هالموضوع. That's why I call it intensive. So we have to start with the icebreaker activities. Create a warm and welcoming environment from the start by using icebreaker activities that promote conversation and familiarization among students. Second, topic discussion. Select interesting and relevant topics for discussion, allowing students to share ideas, opinions, personal experiences, fostering natural conversational flow. فينا also نركز على كلمة opinions، ما بقى نكرر نفس الجملة which is I think. No، هون بتبلشي تعطي options لكيف أنا فيني بلش الجواب. Okay, teacher أنا بعرف أجاوب بس ما أعرف كيف بدي أبلش. Okay, I'll make it easy. بعطيه a sentence I consider, I think, in my perspectives, from my perspectives, according to my thoughts. I consider. طب أنت عم تعطيه ways of answering questions لحتى تسهلي عليه موضوع answering ويبين موضوع أنا am answering ومش خايف. وأي student بيحس حاله ببلش يحكي ممكن ما تخلص الجملة معه. أوكي في mistakes، هون ببلش شغلنا. أنا فاهم إنه عم يعطيني شيء مفهوم، at least عم يحكي، بعدين نصير منصحح الغلط اللي انحكى. صدقوني will never يعيد الغلط نفسه، لأنه أنا عم بشتغل على غلطه، مش أنا من عندي أشتغل الدرس كامل وأنا ما بعرف إذا الستودنت أصلا بيعرفوا أو ما بيعرفوا، فأنا بكون عم ضيع وقت. Group projects. We have to organize a group project that require collaboration and communication, enabling students to practice conversational English in a dynamic and supportive settings. Conversation يعني مش مثل general English. أنا ما فيني أخلي الكل يسكر المايك تبعه وممنوع حدا يحكي unless I finish. No، لازم أبلش أستخدم questions topics معينة نخلي الكل thrilled إنه يكون عم يجاوب. تلاقوا الريز هاندز موجودة يعني لكل الانسرز، فأنا بصير خلي الثلاثة يحكوا مع بعض يتناقشوا يسألوا بعض أسئلة يجاوبوا بنفس الوقت. هل في حدا عنده وجهة نظر ثانية؟ From my perspectives, I consider such thing. I should really say that I admire things I'm not into. عشان نبدل كلمات I hate, I like بكلمات which is advanced. I admire, I'm so into, I'm not a fan of, it's not my cup of tea. All of these stuff are related to something اللي هو خلص نحن حتى عنا conversation بس مش عم نشتغل على الأسس which is basics. Encouraging active participation. Discover techniques. كل teacher تختلف عن another teacher لأنه في عنده تكنيك معين. ما فيني أنا أتبع تكنيك another teacher بتستخدمه، ممكن هالتكنيك ما بيليق على my personality as a teacher. So أنا بشوف أنا my personality شو التكنيك والstrategies اللي أنا ممكن خلي هالستودنت يحبني، of course يحبني يرتاح يحكي معي أهم من إنه يبلش يحكي. Because لما student يرتاح للteacher will definitely start talking ويحس إنه we're friends. لما يصير في ice breaking نحن بنكون عم ندردش مع بعض، بتقلب الكلاس كله discussion. Of course في limits. You will absolutely will never exceed those limits. Differentiated instruction, authentic pronunciation of practice. Pronunciation is everything, not accent. Pronunciation. Public speaking opportunities. ممكن أنا بقول أنا بعطي questions as a homework. أبطلب من one of my students إنه أنت تحضر لي إنه شو struggles اللي أنت قطعت فيها and how did you try to overcome it. So هو حينترك له المجال إنه هو قادر يحكي، بيكون محضر شو بده يحكي. It's not that problem.
بس هو بده يكون عارف انه ممكن ال questions او ممكن ال participants يسألوا questions يكونوا a little bit weird، فهو بده يكون قادر يتأقلم او قادر يجاوب هال questions. فهيك you provide regular opportunities for students to present their thoughts and ideas, boosting their confidence in speaking English and public speaking skills. Getting back to differentiated instruction, adapt teaching methods to meet the diverse learning styles, language abilities, and personalities of non-English speaking students. So دايما الهدف مش نحن، الهدف للستودنت هو اللي he is gonna be like the language has to be effective for him. He has to get to gain as much as possible of information, of techniques, of methods, of pronunciation, of speaking skills. Okay? He has to be satisfied at the end of the conversation. Of course مش هيصير بلبل بها 26 ساعة، بس at least you open doors for him. عارف إنه هو إذا I stop now, I have the ability, I'm capable of improving my language more and more and more. حتى لو أنا ما كنت بعدني عم بحكي مع such a teacher، عم بحكي مع participants and so on. Authentic pronunciation practice is integrate pronunciation exercises and memory activities to enhance student fluency and accuracy in spoken English. Pronunciation is extraordinary. I'm gonna say it not just one time. I'm gonna always say this thing. Pronunciation is everything, and students must differentiate between pronunciation and accent. Evaluating progress, and as I said previously, adjusting the technique, the teaching approach in order for them to start learning such things. Okay, هلا أنا what I'm saying to you is out of experience. وبلشت أنا conversation classes، أنا بعرف إنه conversation يعني أنا لازم أحكي، ولازم إنه عندي موضوع، عندي topics معينة بدي أخلصها. وصلت لمرحلة إنه أنا محضرة شيء قبل ما أفوت على الكلاس. طيب أوكي تعلم، بس ما عم يقدروا يحكوني بعدهم. الكورس اللي بعده قلت أنا ما رح أحضر unless أنا عم بحكي مع هول students، بدي أشوف كل حدا البيربس تبعه. The first question, what's the purpose? أوكي عم تعلم إنجليش، شو البيربس؟ شغل، حياة طبيعية، سفر، what؟ من تاني كلاس ما هو you will never start learning أو start taking conversational classes إذا هو ما عنده basics. ما هو أصلا حيكون عارف إنه أنا عندي basics بس أنا ما أقدر أحكي. فنحن بس علينا نبلش إنه بدنا نسأل هالسؤال، إنه أنت احكيني أكتر عن educational field. already بيكون محضر وعنده vocabs معينة عن education، فهو أصلا عنده خلفية عن الموضوع، فحيصير struggling to talk. تاني session I promise من تاني session حيصير يقول oh my god it's really helpful، أنا عم حاول أحكي وعم بعمل هيك وعم بعمل هيك، وبتصيروا بتبعتوا voices على الجروب، تعملوا جروب for students إنه عندي هالسؤال، يلا نعمل إنه أوكي هذا class بيكون online على 7 مثلا، يلا نعمل another class بس ما حيكون online، حيكون أنا ممكن as a teacher رح أزيد سؤال على الجروب، كل حدا معه يجاوبني ب 10 seconds 15 seconds 3 sentences. حتشوفي إنه أنت مش بس عم تدخل الموضوع عم تعمل الموضوع سوبر طبيعي بالجروب، عم تعمل الموضوع سوبر طبيعي بالحديث، عم يكونوا عم يحكوا انجلش مش بس بالكلاس، كمان برا الكلاس. You get my point, ladies? We have any question till now? Yes, for sure. إذا حدا عنده أي سؤال please write it down in the chat section.
We cannot hear you. Okay, now you do. Do you hear me? Yes, now we can hear you. Okay. عم قول بنعمل بركة بنحكي مالك بنعمل جروب للصبايا والشباب اللي موجودين معنا هون. حابعت الeffective very effective PDFs ممكن تستفيدوا من الموضوع، كيف التوبكس اللي أنا عطيتها قبل، شو هن كيف الطريقة اللي كنت عم صحح فيها الكويستشنز اللي كنا نطرحها بأرض الكلاس أو بأرض الواقع real life questions. قصص هن بيكونوا like تكون شوي emotional، لأنه you know out of emotion بصير الستودنت بحب يحكي أكتر وأكتر وأكتر. بركي ببعت لكم some of the previous PDFs that I like used to use with my students or participants that I used to teach. Yes, please do. And Thank you. yeah, I will for sure. I just finished everything I would like to talk or to say for now. If you have any question, please don't hesitate to write in the chat section. You're totally welcome. And I really like this session today. You know, it's really helpful. So I'll try my best إني أكون عم بعمل always such things حتى related to IELTS because it's أكتر شيء مطلوب حاليا بالوطن العربي، لأنه كله seeking to travel outside حتى for pursuing higher certificates. So كيف نعطي also effective IELTS stuff. Appreciate it. Really appreciate it. Hello, can I you know, ask a question? Yes, for sure. Yes, I am not English teacher, but I am a student. Yes. I try right now to improve my English language. يعني أنا طالبة بالجامعة بعدني، بس لأنه تخصصي كان دايما. You started good. You started good. Continue. Yes, I'm a student, but because my major in university is in Arabic language, I feel that my English language is not good well. So I will try to improve my English language, but يعني أنا لحد هلا ما بعرف شو هي الطريقة مثلا لحتى أركز عليها. Try more. Yes. لأن your English was good. You were going so good so far. Yes, مثل ما كنت عم تحكي يعني أنا English. Try. The last sentence. What did you say? Yes, I have the ability to read, to مثلا to write, but to converse, to conversate, it's not well. Look, I have an app I recommend for my students. It's called Real Life English. It gives you 4 minutes to talk with people who are seeking to gain more English. The purpose of the app is just English. You're not allowed to talk about anything, it's just English. Even if you found a person who is Arab, like his Arab, for example, and he speaks Arabic, he will never speak Arabic with you. He will keep speaking English. Okay, it's really helpful. It's called Real Life app. تلاقوه على الاب ستور or على I don't know the other thing. المهم محل ما بتنزل الابلكيشنز I don't know السامسونج Play Store I think. Anyways, you know, you can download it on your if you have an iPhone or Android. It's really helpful and it's really fun because you're gonna meet a lot of people موجودين بكذا بلد around the world. ممكن تلاقي حدا من مكسيكو، ممكن تلاقي حدا من for example Egypt, Algeria, France. بس they're all seeking to learn English for sure. Okay. By the way, I have a book. I'm an author. I write books. The last book that I made was called Ruin the Spirit. Because I'm a teacher and I write poetry, I tried to put in this book, like it's gonna be it's talking about emotions,
but at the same time, the words in it are not basic. So you understand, but certain words are advanced. If you're seeking learning English, it's gonna be useful for you. I'm gonna also on the group, I'm gonna send the book. You can check it, you can check the type of it, and you can order it for sure with discount. What else? Yeah, and if you have any question, just ask me. So I was talking to you, but let me know what's your name. You were talking to me. What's your name? I'm Asma. Okay, Asma. So you're telling me you're a teacher. You're not a teacher. You're a student, but you're not talking in English at the university because everything is in Arabic, right? Yes. You would like to learn English, and you would like to start communicating with people in English, right? Yes, I'm trying to learn more vocabulary and in order to use them in communication. Yes. The app that I just suggested is really helpful. It's gonna help. Try to learn out of انت من اي ناحيه شو القصص اللي بتحبيها مثلا بتحبي تقراي. reading is important. if you start reading it's really important. فيكي تفوتي على الكوتس وهو الاخبار اللي على الانستغرام. you know it. في pages على الانستغرام هنا كوتس وباوتريز واخبار، وفي عندك books بتنزليهم من زي library. The more you read, the more you gain vocabulary, the more you're gonna improve your language. والكلمات اللي بتعرفيهم حطيهم on a tape, stick tape وعلقيه بشي مكان تكوني دايما شايفيته. start to repeat. بتكوني انت عم تعملي ستور للمعلومه بعقلك، وانت اصلا لما اعرف reading بتكوني عارفه كيف بتستخدم الكونتكست، فبتصير it really helps. عن جد it's very beneficial. Thank you so much. You're welcome. Anyone has another question? I'm sorry. Another question? Okay, so that was everything for today. I hope you enjoyed it, and it was really nice talking to you, even if I didn't see you. So it was really nice, and I hope you enjoyed it as well. If you have any question, don't hesitate. Are you going to send your number or anything? Yes, my Instagram is, I'm gonna write my Instagram account and my number as well. You can text me on my mobile number. Please let me know your names also. Any question, anytime, don't hesitate to contact. I'm here to help, definitely. So you can have a screenshot now. I think the class is gonna end in 3 minutes. You're totally welcome. This is the bare minimum I can do for you, ladies. Have a good day then. Bye. I sent it, I think, privately. Just a second. How can I send it to everyone? Okay, just a second, I'm sorry. My account is by Shoroq. I'm trying my best اني ابعتها مش private. Okay, here.
And here is my number. Good. I think you're so cute, ladies. Wallah. I really enjoy talking to you. Whenever you text me, I think I'm gonna talk to the IABC so they can have a group on WhatsApp, so I can send you the PDF easily there.